Hello, Kubukan Bibamapu, by Moisho giving the District Headquarter Baptist Church in Mayambu, Salam Katsabane, Nasiamukahana, as a Krabanumid, Tangkun, September 2020, Sunday Numid Ase, Kwikizona calendar Gimatum Imna, Women Day of Prayer, Haitana, Sikwe, Palanta Udobane, Adamaku, Way Manatot Namayam, Tinbayada Banina, Sai Sagi Munda, Maruena, Imaibel Singh. Women sing mayam gidamak ta khoi persona kana ningsing min ase aduna ngasi am thagatle khoi gi women leaders sing na haku sugumba matam ibibasi mayam tinba yadraga su hagna si sumana video oina semjare hairaga khoi mayam da thapa wapa khradang oira basu santok chaningi Women Day of Prayer sigi matang se chahi kuding ge khoi tortuna lakpani na thodopa noba topic su laite dumaku Hang mayam na ngasi thogot chaning base 5 characteristics of a godly woman hebakong isor khangba isor kiba nupi amagi mong matau mga khap ase khoi mayam yingmin ase women haibasi WOMAN haibase a man with a womb haina koina khangnabani atu ebatara badi womb man ko womb hairabadi ngangkhau naupam Mi ama naupam yauba haibani durati extra blessing phangbane sorna extra responsibility pi bane nupa makhaina toba ngamdaba nupi duna ngame adumaina tawduna isorgi khudol amani haibase koi khangba ngami aduga sum khoina Genesis tigi sum yanglak matamda ahan da isorna adam bu sem khramatungda mahaki loina nabi mahaku tingbang binanaba haiduna helper Naba companion, naba supporter, naba if as yamu kasembi bane. Atuna it's a gift from God. Ko isor on the gift lakpa maki kudol ne hai base ningsing na ngai oyem. Adukasu lupi hai base kaya da hazakraba kaya da pangal lai krabano hai batara bade. Behind every successful man there is a woman hai na ko na khangai. Mai papa ni pa magi matungda ma ko support daw biba apapa nupi amadum lairam gani. Sine Magi matu oiramba yai, magi macera machanna oiramba yai, mama apokpi oiramba yai, taraga magi mapok phauba oiramba yai. Yamna maipa ko nupa magi matungda, magi maningda support tawduna leiba nupi soidana leiye haibane. Aduna yamna phajaba isorna sembiba khudol, helper, supporter ko to encourage pipi nangai aduna simaina tawduna woman haibase sembi khre. Adukasu amuka ningsing ko amuka nakal amorob na behind every disaster ko masi prithvi da thok libase masi miloi na makti oye hay banate dugo ayamba thok tuna laye disaster amang ata sangstan kaya kairakpa manglakpa dukhai tarakpa sum yenglubo matamda kanagi root cause oi bra harabadi phattaba nupi makai hay banate ko phattaba nupi hay basine phattaba nupi ama hek lairam me hay bani Dum Bible dagi yenglak ko matamda Old Testament dagi New Testament dagi Jezebel hay bumba ko phau nupi yam yaukre anghan nangai tumhan nangai sahar phau tumhan mangamba nupi yam lai khrabane aduna ngasi ai hakna point lakchaning badi nupi hay basi nupa ga dum manai hojikan ki matam ase women empowerment lai khrabane yamna kala prithvi da sathaduna lai na manabani maramdi ishorna sembiye extra oina napam happy raga woman happy bane adadagidi nupi sina nupa ko support tawbigani encourage tawbigani mateng pangbigani adumakku gari tobra heraga nupa ko mai pakhan basu ngamba nupa ko mai chian basu ngamba nupi sahar kaya kaihan mangamba nupi haidna masi haiba matamda haiman gani haina thokloi masi prithvi ase yeng matamda example oina mamam patharap rabasu pannanga yam laye dumak madu tathar roise aduna woman haibase equal being deserving respect haibani ko respect darka oye koisu sogi khusem ni ko haibase khangbi darka oye aduga important being to help and support yamna maru oiba mo ko leiram drabati hang gani prithvi helper haibadu leiram loi companion haibadu leiram loi supporter haibadu leiram loi aduna yamna important oiba khusem amani isorgi aduga yana chawba responsibility ne kaihan ge semgat ge haibase khoi khutta yamna laye aduna ngasi woman sing yam section nangai su oiba adugumba isorgi khudol ne haibase ina thamjabane aduga
So there is a great difference between godly woman and ungodly woman. 하이버지수 아고이 징민나신 이소 강문 누비 아마가 이소 숙강 강다문 누비 아마세 양 랍나 켓나 그러바자니 농복 농축 파워 켓나 부금도나 켓나예 아잉 마사 켓나 부금도나 켓나예 아맘 앙안 ket나 부금도나 ket나예 하니 소 강비 누비디 가리 떠거니 셈갓 나가이기 development gi bor phang nangai gi isor khang da ba nupi adadi kari tawgani mang nangai gi tum nangai gi ta nangai gi ikai nangai gi asimai na tawduna yam khetna na lai khre ha base khang jabane na a godly woman haiba matamda Proverbs ki chapter 3 verse 10 da ko yeng minarabdi ismaina hai an excellent wife who can find kanana yamna mapung pharaba yamna hising ni nupi phangma ngamgadage for her word is far above jewels. Lupa sana kaya atang ba manimda kaya dagi sumagi mamanasin na luwi. Hangbayang way hay bani. Proverbs ki chapter 31 verse 15 dahay. She is more precious than jewels. Lupa sana mathon bayraga thambag dagi na nupi apaba iso kambi nupi pangbase masina na maman luwi. And nothing you desire compares with her. Pamaning bagya kasi apaba nupi iso kang binupi duga kani so jamdam na ngai leite aduna asing binupi iso kang binupi din na kani taw kani Proverbs chapter 14 verse 1 da mayum sakat kani sebat kani room adi chawkhalak khigani iso ki por phangani mayum hairaga di yung building do na tabuka family sebat kani iso kang morom da sebat kani macha masu sebat kani tapi gani khang masu kan gani lay yamna adugo apang binupi di kani taw kani mayum kazana lay ramad su loy na kaihan ni tugay ni to kai sai raga daw bani Proverbs chapter 14 verse 1 na na high bi sing binupi so khang binupi di tumay na oye pang binupi di manghal aduga ungodly woman asi kari to bra Ecclesiastes chapter 7 verse 26 the high say and I discovered more bitter than death si bade kisu head na akhaba ama ai phangre the woman whose heart is snares and nets ko nupi mapthamoy ase lang gumna kun nga phangai lang thak gumduna sa phanangai gi lang thak gumduna mathamoy do lang oiba whose hands are chains magi khuna do chain gumna ko mi bun nangai chain gumna oiba one who is pleasing to God will escape from her but the sinner will be captured by her asuki matik power ni so khang dabat nipa sing adudi miyoi sing adudi ilay na madugo manupi na kamki gani godly woman ay basi sana pataba mahaki pangkal sin na yan nang ngasi hal na mayam da focus taw zaring basi 5 characteristics of a godly woman so kang binupi amagi characteristics mong mataw mga kang minasay ahan bada seek God first so kang binupi di ahan bada iso tiye Matthew chapter 6 verse 33-34 seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. So bahana tiba, so gi maramda tijinba adugumba nupi duni. So kang manupi, say godly woman say. Reject the lie that anything or anyone else can satisfy you. Kanano amana ibu binhan gani as adugi potto ay phangjarabati adugi lando adugi sana lupa do ay phangjarabati ay pen gani hai bagi machin thibado maduda katongai dasu nang luplu gano madubu nang yaru gano ay bane ko maramdi no one is satisfied in this world kana so pen malaite inang khunba mi do as madi pela mani madi gari su manga sure yung su mathon mga sure haibo masu pelam de heba karino ma ko pa ma ko leiram ne heba ko aduna istor natana atoppa makai didi pen ban nai de hebani aduga seeking so many things of the world trying to be satisfied masi ang so hebani rather ekona karito ko dobra haraga we should learn to be satisfied with what we have when the lady basiga we beto na wala ga do ne prithvi ki mayokta adagati relationship ki matang da so harabadi expectations too much expectations nupi amo era ga magi mawa da yan expect ba ai gi wa no pa thok ka do bani asman to ko pusila ka do bani asi su to bi ka do bani asi su lai bi ka do bani
ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯂꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅ because expectation sina mang thakrabako mana oirabadi sumaina oirabadi haibse yamankraba aduna marriage ki counseling da kari haibra hiraga do not expect but accept haibani amaga yanau amadagi amana ningba tawrugono asi adum failure oide adum problem lakado duna ngasi prithvi asida nupi sing mahausa haithibi gi wanate sona semlakpada pagi nature khradi lei prithvi gi lanthum ase yamna pamba kolik na paidri pawa lining mo popa mangunong magi anong dress to lang ate hekta lining mo popa sofa gi kaman room gi kitchen gi oi khoi na loi na madu pu bani na wakhan da moi chang jai ye madu ma pen banai ga do ni ishwar bu mang tha han ga do bani ai gi uwa bu mang tha loi da bani ai gi uwa gi lan du da mang tha loi da bani na trap ti asoi bala kani si hai ja bani aduga kari komba mawa aduna imung adu pubak mamlaktaba khara sontharakpa prithibigi midieng da khara sontharakpa matamda nupi singse pakhat ba hore wa ba hore puning wa ba hore mawana yum halak da complaint to ba hore ani wa bra kan to bra haibigi mamutta ani aigi marumte da ni adani haiba hore ni adada gidi worrying ko puning wa ba lam tak na ba sa hore man aduna Randy Armstrong na kari haibra hiraga worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Puning langtak naraga wabaduna hayeng ki awabadudi maduna kukan badi ngamde dana ko. Hayeng ki damak ay puning cintayam tawraga awabadi kukan badi ngamde. Adubo hayeng ki damak tay na wabaduna ngasi haw ba chabaduna haw na chab ngamde. Ngasi ing na lay gadaw si ing tatap taba lay ba ngamde. Na Bible na suseng na hay kreng say. Hayeng ki damak tuwaro hayeng ki maagi awaba tang tumlak sa kiginin may matang tumlak sa sogi butan lay. Aduna ngasi iso khangbi nupi oibata tarabadi si God first iso hana thise mapuroi bagi lan da ngarugano murmupanggi sanggagi imung manunggi ngarugano iso hananse aibase tamjabane ani subada speak faithfully ko achum mangangba thajaba yabada ngangba nupi aibase yam daka oye Proverbs ke chapter 31 verse 26 da she opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. Proverbs ki chapter 31 na se nupi sing mayam pabiyu ima ibel sing mayam na pabiyu chahi kudingi Women Day of Prayer na talaga International Women Day na sudum related oye sing binupi so khang binupi dudi mahakit chimban lai to na se kathorak pa matamda ing thaba minung si chen ba wahai sing ang thora e love others with godly wisdom isona pibi ba lausing aduna mi bunung siyo boldness karisu kiba laitana haibadi achumba tawbada kidaba and kindness as a faithful completer of others minung si chen baga thajaba yaba mibu migi ahangma kaya adu menkhat piba ngamba adu a suitable helper for him haibase Genesis chapter 2 verse 18 da haya adambu isona if pirak matamda ni tawbra hiraga kari haibra hiraga mahaki mateng pangbin nangai mahak chaba ana darka oibudo if to asi suitable helper ne haibase sing biu imai bel sing nupi mayam oina passing ki damak da helper amo oina nation ki damak da helper amo pipi ne adu betarabadi helper amo e betarabadi faithfulness asi darka oi wangang sangang da su thajaba yapa nga taba yadaba wangang sangang nang daba tabani aduga better is open rebuke than love that is concealed puning da dia nungsibadi thamdi thamna phongdoktaba madudagi henna mi amabu warakpa otembiba tambiba takbiba aduna henna phaye hebani ko lona de nungsiba thamdi thamraga phongdoktraga madugi henna takbi hoba chumthokbi hoba aduna henna phaye faithful are the wounds of a friend but deceitful are the kisses of an enemy hebani marup ama wairabdi pukning su sokhalle nasu nai kaisu kai teksu te adugu marup adudi thajaba yai adugu yekna basing adudi akobu kiss chup lap su akobu yang nungsina tawrak pataraga su deceitful thajaba yata aye Proverbs ki chapter 27 verses 5 and 6 aye adu tarabdi speak the truth to construct ko sekat saga nangai ki damak chum mangang horo apaba ngang horo sembi horo takbi horo ayusini
Open your mouth for the mute. Maron thok chadaba mi singgidamakta nangna magi khonjel oibiyu for the rights of all the unfortunate. Mapanggan sot takrabasing donja krabasing gidamakta ngangbiyu. Open your mouth, judge righteously. Hang thok laga achumba oyen to tora o isor ga ningba oyen to tora u and defend the rights of the afflicted and needy. Itat patat kraba singgidamakta tarkaw iba singgidamakta ngakpiyo koy gi adhikar ngakpiyo. Proverbs chapter 31 verses 8 to 9. Aduga sum khagum lehraga let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Ephesians chapter 4 verse 29. Pattaba wagang sangang nang ichinbandagi kantungay taso thokalakano. Adubu darkaw ay ba chakhan na ngay ba wagang sangang mina taba matamda ningthaba phangnangai haraw phangnangai adugumba wagang sangang ngangbiu ay ba sa Ephesians chapter 4 verse 29. Ako'y munna yengsing asigi chamasa sita church da bu oiro society da bu oiro khum da bu oiro office da bu oiro kadai da bu oiro karamba wagang sangang ngangnige mina phagi da haibani mi tinnaba mi mari manga tinnaba mafamda tinnaba tarabadi last chatpa mi oyo ko nang nahana chathokhrabadi nangi maram na ngangogani haibani. The fastest means of communication, there are three fastest means of santa bantagi warini. Fastest means of communication, one is television, number two is telephone, number three is telewoman. Ayadana ko piya mo da hairabadi swa launa mai chak khibugumduna wahay singa se sandoe hai masi kari tobra hairaga most of the women si haithibi wana te chuma makki thoe most of the women worship ti chatke haidraga church na dilaki ti haidraga kadai do hotel amada kadai do ma phamraga kanagi wari sabage Yesu Krista gi wari sabra sate mi gi macha gi oktabagi atugi o atagi o atugu magi macha asengbara sengdabra o atugu mayam ama mi gi ning sok na ngai su marak ti pallakani do maram di mo ina do family ngai da saitan na mayai da phammani do moi mamit na di udabani do si mayam ma thokpane na 1 Peter chapter 4 verse 15 da haiba se a busybody in other people's matter. Mi atopagi maram da yamna masa sa ulamba ngangthok ba hekta pokpa tamthok ba hekta pokpa yamna busy oiba haktang mayum du phamma ngamjadaba haktang bible su paba namjadaba yamle madugo mi na koi kudi thigani ko 1 Peter chapter 4 verse 15 adamai toraga na sana lamjaru papa dugi awaba nangba matamda ikai na ngai na adubu koi wage her awaba tarabasu Krista gidamakta awaba tabu oyo haibi bane aduna ngase number 2 da iso khangbi nupi haibase magi characteristics mana ngang thorak pase yamna thajaba yaba yamna graceful oiba tabda migi awaba ya so kokpi ba ngamba si darka oye ahum subada iso khangbi nupi ase show true beauty habane achumba magi masak no phajaba habado utlak ka daw bane madudi karira harabati Proverbs chapter 31 verse 30 the charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Masak mataw yengmada phajaba mong yamna phajaba mong yamchaba adubudi karisu kanade ngaknanghi masak phajaba oiram khre kanana khang hayeng accident thoraga mamai phot khibusu kanana khang maina chakhibusu kanana khang tairoi daba tairubadagi mamai gi phajabadudi mangkibasu aduni karisu madudi nongdam naide adubu isorbu kiraga leibam ni adudi thagat na ngai ni ko Proverbs chapter 31 verse 30 da isorbu kiraga leiban nupi adudi magi phajabadudi kana bodies deteriorate chang haibasidi mangki gani huitha ki gani patta ki gani persons develop nangi personality ko nangi papa haiba mayam adudi dum develop to ba yabani. Invest in that which lasts. Tunggoy na laiki ga doba lai hau ga doba atu dan na koi wakan tha do atu da matam piu haibane aduga 1 Peter chapter 3 verses 3 to 5 asisu yam toina pa khre do not let your adornment be mere outward arranging the hair ko sambu semba amna makal makhagi style parlor da changba madukhak oihan ganu
wearing gold ko sana haibasidi nupi na yamni crazy oizabani oi nupi kharabadi thau isa sade sana haibasu kari kana ba haibasu lei ayam banadi sana sin yamna crazy oizabani je khoi gi chilnau tampak ta gi singsu yam crazy oye ana bu sidrabadi kari magun leite haibagumna mayam ama leinai aduda phagi su phagi sana dudi maro kare gi matum sirabani na mini yengba sana oina yeng kharego magi sak phajabada sana na ngam khreba morom da hairabadi sana do hak kuno darka oiba nupi ama oibagi lik amaga sida nakongda ama hakni yare ani ahum mari manga sijillaga Korean magi masak phajabadudi yengdraga sana gi phajabo ina midi yengkragani aduna bible sin hai wearing gold ko sana nupa hapa or putting on fine apparel yamna lunan kraba hujikan gi lising yen kraba phizol set laga phajabadu oiganu maduki mahutta let it be the hidden person of the heart thamoi nungda lotuna leiba nahak ado madu lo kya phabadu with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit yamna ingtappa magi nahakino na todo utho minung si chen madu utho which is very precious in the sight of God sorgi mitmang dasu yamna madu maman lukhrabane sana lupa de ke na maman lukhrabane sai mamang du ina pakre aban nupi so khang bi nupi habesidi lupa sana mukta kaya tikisu maman luwe for in this manner in former times the holy women who trusted in God also adorned themselves tai de ke Old Testament matam dasu so kiba nupi singa se mo kai sa sumaina to na decorate to jai hebani afaba being submissive to their own husbands sa gi mapuroi pada ko bisin sa bagalina na so the great example herabadi Sarah na Abraham on the kani ko Prabhu hena ko Lord hena ko bani ni Prabhu hena ko bani hebani yam humble ina mapuroi kai khumna jai siba to biye ingna tap na ngam biye makai atai makai de ko na presume to ba me aduga 1 Timothy chapter 2 verses 9 and 10 this is same ang wahai singni the ama hapchaning is professing godliness with good works bana nate apan thonggi runan baduna nate thabak aphaba duna namgi so khangba dudlo ane imung amagi thamoy ase mamani imung amagi makok na mapani imung amagi asana machasingni imung gi thamoy di mamani ing basu phajindani asam su phajindani mak manage to loving oigani kind oigani enduring oigani gentle oigani caring oigani aduna so khangbi nupi amagi character is so true beauty agi ashaiba tumba sa phajaba thobo ni kaidano athaba ta agi phaba wangan sanamta agi gentle kindness marisu bada stay humble so khangbi nupi de nuluk jaba punem jaba habase oigani be constantly aware of pride and selfishness tamlai ba kibek ta hiram kuding makta basta ka khat pagan dasu natraga ai khang khangau dana turen da nga phaba chat pagan gisu an example in Punjab ni hiram se yo everywhere hai na bani ko everywhere hey ai nabal to ba yate ko ai ithai thandagi isai thandagi khanba yate ko hai basi don't think less of yourself but think of yourself less ai si yam dikrabni ai si kana tabani hairaga self pity ama lapado madu humble nati ko madu humble nati ai hai tabani da yare na noi to da adudi self pity lakre madu di jumdre atubu ai ki damak ta thudok khanda ba mi mayam ki phanangai mayam ki phanangai bo era te ai su sai sakpo da yauke mayam ki phanangai bo era badi choreography du su ai su yauke hai ba ngam to bane so khangman pi ha se aduna don't think less of yourself ai su mi bane so na se mi ang su adugi dignity adubakko hiram khuding makta ai mangai re bi wakhan lai to aduni chumde isa se hanta ga to mi bukana na aduga Pastor wahai Isaiah ki chapter 66 verse 2 da sudum patok again has not my hand made all these things and so they came into being ai ki khudna sin makai se sem ki banatra ochai makai se prithvi makai se sem ki banatra ai sem ki matung na makosu oiram panatra declares the Lord these are the ones I look with favor aina yamna nungsi chan biba
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ those who are humble and contrite in spirit ꯎꯅꯦꯝꯖꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯃꯈꯣꯏꯉꯣꯟꯗ and who tremble at my word ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ Philippians chapter 2 verses 3 to 4 da. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Ay ikananangay ay chakita I me myself ay pagyawakan sa layguno. But in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Napunim talaga. Sa asna pambiyo. Sa takchara bra, singwan bra, kariwat lagi. Ibuhan na makahalo. Let each of you look out not only for his own interests. Sagi ka na nga ay lumati ang iyari na isugya mo sa mga ay nagpangiram sa kapoy na ba? Excuse siya nila. Tugo, sastruhay na kayo siya. Sagi ka na nga but also for the interests of others. Miki ka na nga selfish man siya. Daga oye. Daga napal toba, chak toba ising si dangerous by many Proverbs chapter 16 verse 18 dahay na. Pride goes before destruction. So kahit ibigiwan natin ising si Lord bahay daw nito. Mo medyo hindi higda bari sa ato ni. Karino mamagi dahil sa ato ni. Chak toba sukan ba? Laita ba matang so kung laita bagi isaw lang sukan ba tuba. Galle sastruhay na hay basi chauthok la badi mam ngai oigani ko kai ngai oigani tu ngai aduga James chapter 4 verse 10 da hay humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up show ni mit mam na punem jawo show na punem jara ka chang jawo show na thangat oigani God resists the proud but gives grace to the humble show na napal to basing na se ya de Jai tanto adu noluk jaba missing adu di First Peter chapter 5 verses 5 and 6 da ye I will sing to it now mayam to apply to ways we can point to nothing to apply stay humble godly woman always humble mga suda last point ni serve the Lord godly woman will serve the Lord Bodi khange hai ba prana di tawe hai ba si hai ga hai thi bigi was nante prana to bu da what li hai na bodi ko fasting to bu what li to bu do ba hapchin ga do ba lai ri hai na bodi ko adu mayam ni to raga gari no wa tho ba se sor gi thogal to ba to wa tho ba sor bu seba to ba si rejection na wa ye set your mind on eternal things lo ba nai da ba adu gi wakhal da tawro adu gi wakhal taw ba horo Masigi hayengi kolik mayamgi decoration mayamgi sofa gi adu ke dagi wakhal tawranu umanai da ba phangga do ba nang gi sanahu luhup adu serve the eternal king lo manai da ba ningthau adu bu seba to horo live to please only him hak da bu ben na ba gi da just calling on Lord by prophesying casting out demons and performing wonderful miracles is not enough to enter the kingdom of heaven. Prabhu Chitpanda, isay o inasaklaga, prophecy, phoktolaga, angak pa, wonders, chamatkar, miracles, mayang matawraga, anawasing pahalaga, Krishna giming di chinman lauraga, layba. Hai, sarga laybak chang da busiyay. Sarga laybak chang da busiyay. Ito di kanana chang gani. Only ones who does the will of the Father in heaven. Matthew chapter 7 verses 21 to 22 that sarga ta laiba ipai sorgi aning ba to mi khabuna sarga laiba pa si changani magi aning ba di karira haraka maang raba thawai sing khomba magi seba to ba harabati isori kadai no magi makhom jam kadai no magi machin dai thoba to kadai no magi phi darka ba magi isori magi du makhai darka hoite Jude ibi hamenga yaugi kaina bang numit duda Prabhu nang di isor ne karai nang darkaw e balai pra adu ye why
ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯆꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯕꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤꯁꯦ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯁꯦ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯁꯦ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯥ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯁꯦ ꯆꯧꯀꯤꯗꯥꯔꯅ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤꯗ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯅ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯀꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤꯗ ꯃꯤꯕꯨ ꯉꯥꯏꯒꯅꯨ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯚꯔ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅೋ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯊꯕꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ he who loves his life loses it ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯃꯥꯡꯖꯈꯤꯒꯅꯤ and he who hates his life in this world will keep it to life eternal ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐꯪꯖꯈꯤꯒꯅꯤ if anyone serves me he must follow me ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡ inba tabani and where I am there my servant will be also aina chatpa mafam aduda aigi minai sing nasu chatkigani leikigani if anyone serves me the father will honor him lego seba tawani adudi by sure na makoi izat tawgani John chapter 12 verses 25 to 26 now whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for man. Colossians chapter 3 verse 23. Nang tawriba thabak pom lamak to isor gidamak to tawbani ko. Isor gidamak to tawbani ko. Makoy na ngang mo do ngang jasunu. Ay di isor gidamak to tawbani. Makoy na imo khang bida buto ay giming pan bida buto panda sunu. Ay di isor gidamak to tawbani. Serving the Lord masigi attitude ase koy darka way. Mino una ngay gidamak to tawba tarabati. Waswawe. Nungay. Mino una ngay gidamak to tawba tarabati. Sana sa dum ngamme karino man sa dum ngamme sangga na sa dum isor gidamak to tawba tarabati. Tamoy seba darka oye. Achumba machado era basu achumba chat darka oye. Kasi aduna isor bu seba tawba si darka oye. Isor gi seba taw haudrabadi magi aning ba taw haudrabadi Prabhu ka uzara basu nang kanano nasakhang de hayra ko dawri bani no mate. Yam nagkiningay ni may belsa tilnaw sa. Aduna kasi tilnaw lupi hay basi izat tawse kasi prithibida NGOs mayam ama government mayam ama sige program se paikhat le women empowerment heraga hojik din nupi su nupa su thaka matanani haibani adumaku hoi scripture dadi akoi gi spiritual ge line da badi shona semi ba line gi matum inadi krista laire krista gi makhada nupa laire nipa gi makhada nupi gi makhada anang sing madu di kai ba yaroi मधुकी ऑर्डर है कायबा मतम दनि बोर चंग मतम तसे ना नुपी सिंग नसु भाप ताबियु नुपा सिंग नसु भाप ताबियु अदुगा ngase ना थगचनिंग बसे 5 characteristics of a godly woman so khangbi nupi amage characteristics manga se karino mo mato se karino harabadi isorbu ahan ba jaga piba nupi oigani aduga mana ngang thokpa matam da faithful oiba thajaba yaba wangang sanga tamjinanga oiba taba nungai ba wangang sanga ngangani मागी मsak matau phajaba mapan thong natabida thamoi dagi thorakpa ingthaba tapthaba minungsi chenba aduguma nupi oigane aduga noluk jaba punem jaba nupi masa mathante ki khandaba mi gi chawkhat nangai mi gi damakta khanbiba nupi oigane manga subida isor gi thaugal tattana tawba isor pen nangai gi damakta tawba nupi du oigane aduna masi mai belsi myam mathauda isorna borpini bipoisanu duna masi Women Day of Prayer hay na panin ko kita magta prashna to iba na ni na tamara sa prashna to sige mayam nang gilay panda mitwisin minare hay prashna sa to sige Hallelujah wang toy sing toy krabay ngam ba ipay bungoy shor na kuya mathagat sa bani sige pajag kraba na mit asida District Headquarter Baptist Church ki imay Belsing women sing kita magta hay sa biba na mit hay na koy na donor calendar da khaidok to na lay kraba ase koy mayam tin mangamdraga su isa gi lai pamda shor kurum sabni shor pathokraba lithokraba shor khangbi nupi ma ki characteristic manga se District Headquarter Baptist Church ki singlup matta
Sor masi leibo isano sor khangbi nupi nong magi hengat po isano punsi nung sangbo isano nahit po isano imung daing tabatap taba purak pangam nupi uhen biyo sama sa sida kunda church da ing tabatap taba purak pang nupi uhen biyo. So behind every successful man there is a woman hay base apaba nupi amamam uhen heraga successful generation uhen biyo hay do na hapon ni sabane punsi happyo rao na si toloy na nahaki si basa tawag ang buwisano ay doon na mamakoy bising nupi miyam kita magdang na abortion isa ba ni pumna magkasikway ingam ng makan may paprobo Jesu Christ na gimingan ni Amen. Praise the Lord.